Hello, hello, check. Hello, hello, check. Hello. நீங்க வெளியே இருந்து பேசுங்க. இதுல கேக்குதான் பாப்போம். நீங்க பேசுங்க. Hello. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. காசு கொடுக்கணும்னு கேட்டாங்க. ஆமா சார். Good morning, sir. பேசிக்கோன்னு சொல்லிருந்தேன். நீங்க வச்சதை பேசுங்க. அவ்வளவு அப்படி சொல்லி கிராசியா இருக்கும். ரியாஸ் சார் இங்க இருக்கு. உட்கார வச்சு நீங்க Assalamu alaikum. தமிழ் தைவத்தெல்லாம் பாத்துக்கிட்டுங்க. இப்ப பேசுங்க. அது கேக்குதான்னு பாப்போம்.
சஞ்சய் பேசுங்க. People on the online, could you get the audio? கீழே வைக்க அந்த மேல எடுத்து வைன்றேன். சரி. Hello, check. கேக்குதா? Hello, check. வெளியே சஞ்சய் வெளியே இருந்து பாரு. Hello, check. Hello, check. Assalamualaikum and great morning to one another. Check. Hello, check. சார் பேசுங்க. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. சரிங்களா? சின்ன மைக் அந்த ஹேண்ட் மைக்கா? இந்த ஹேண்ட் மைக் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? இல்ல இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நான் கேட்கல. அவன் இங்கதான் போறான். இங்கதான் இங்க வந்து இல்ல ஒவ்வொரு விஷயம் பக்கத்துல ஆமா ஒரு நிமிஷம். Hello, my testing 1 2 3. Am I audible? நீங்க உட்காந்து இது இல்லாம பெஸ்ட் பண்ணி கேட்க. இந்த மைக் மட்டும் யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஆடியோ போங்க. இந்த மியூட் ஆடியோ போங்க. ஆடியோ போங்க. கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல வந்து மைக்ரோஃபோன் யூஎஸ்பி ஆடியோ போங்க. மட்டும் கனெக்ட் ஆகிட்டோம். நீங்க என்னென்ன பேசிக்க அந்த லைட் மியூசிக் அதை வச்சா நல்லா கண்டுபிடிச்சா லைட் மியூசிக் எங்க தெரியலையே. சார் கிட்ட என்ன போட்டு
நல்லா கேக்குது. அப்புறம் என்ன பெரிய அவன் பேசுறது இதுலயே கேக்குது ப்ரோ. இதுல மட்டும் நீங்க பேசி பாருங்க கேக்குதான் பாருங்க. யார் ஜூம் ஆன்ல இருக்கு? சரி என்டர் ஆன்ல நான் வெளியே போறேன். இதுல ஏறி பேசுங்க. Hello, check. Hello, check. Is it audible? Check. Hello. People are down and could you hear the audio? It's an audio check. Hello. Check. பாடுறதா இல்ல சார். சரி சார், ஓகே. சரி சார், ஃபர்ஸ்ட் ஷால் போத்தணும், அப்புறம் தான் மொமெண்ட் கொடுக்கணும். சரியா? நல்லா காசு வாங்கிக்கங்க. செக்ரட்டரி வந்தா செக்ரட்டரி தான் சால்வ் பண்ணுவாரு. பிரின்சிபல் வந்துட்டாருன்னா பிரின்சிபல் மொமெண்ட் கொடுப்பாரு. சரியா? ஒரு ரூபா மட்டும் இப்படி வந்து வரட்டும் பாத்துக்கலாம். யாரு வரவரை பார்த்தவனுக்கு தெரியல. ஒரு செக்ரட்டரி எனக்கு எல்லாமே அப்படியே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஆமா சார், இது தமிழ் தேவல்ட்டு வந்து ரெக்கார்டிங் போடணுமா? ரெக்கார்டிங் ரெடியா வச்சுட்டீங்களா? ரெக்கார்டிங் ரெடியா வச்சுக்க. ரெக்கார்டிங் இதை காலி பண்ணிட்டீங்களா? அந்த லாஸ்ட்டுக்கு போயிரு. சரி, நீ அந்த லாஸ்ட்டுக்கு போயிரு. பொங்கலுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, எதுவும் ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு செக் பண்ணி நீங்களும் செக் பண்ணுங்க. ட்ரெயின் இருக்கான்ட்டு இருக்கும். ட்ரெயின் இருக்கும். ஏன்னா ட்ரெயின்ல போயிட்டா ப்ராப்ளமே இல்லை. நல்ல சவுண்ட் சரிங்கண்ணா. சஞ்சய் அண்ணா எடுத்துட்டு வந்துரு. சீக்கிரம் எடுத்துட்டு உட்காந்துங்க. கண்டிப்பா நீங்க இடத்த விட்டுறாதீங்க. சீட்டை மட்டும் ஃப்ரீ விட்டுரு. 3 சீட் இடம் போட்டுரு. லாஸ்ட் இங்க உட்காந்துக்க. அந்த 2 சீட் அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுங்க. ப்ரோ நீங்க இந்த ஆடியோ மட்டும் சரி, யார் வரா? யார் வரா? வேற வரா? ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல் வேணுமா? நாங்க உட்காந்துருக்கா அவங்க எரிச்சு போகணுமா? இங்க உட்காந்தா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. மைக்ல தானே பேச போறோம். அங்கே உட்காந்து மைக்கு தான். இங்க வேணா அதாவது ஜூம் மீட்டிங்ல கேட்கணும்னா இந்த மைக்கு பக்கத்துல தான் உட்காரும். அப்ப இங்கதான் அதுக்காக இங்க போனும். அதான் பாக்குறேன். சரி உட்கார பாக்குறேன். பேப்பர் மறுபடியும் எடுத்து பேப்பரு நீ முடிச்சுட்டு பேசணும்னா எப்படி? ரெண்டு வாங்கி இல்ல வேணாம் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல்லா எல்லாம் பேசுங்க. ஆமா நாளைக்கு சரி ஓகே.
சார் எல்லாம் ஓகே தானே? போலீஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும் ஷால் ஃபர்ஸ்ட் யார் வர்றாங்களோ அதை பார்த்து நான் வெளியே போகிறேன். அதெல்லாம் ஓகே தானே? எதுவும் ஆர்டர் மாறல சார்? அவங்க சொல்லி வெளியே கேட்டு எதுவுமே அதுதான் செஞ்சா நீங்க அதான் வாழ்க்கை யார் வரேன்னு பார்த்து பிரின்சிபல் வந்தாருன்னா பிரின்சிபல் வந்து லைசன்ஸ் வராத பாரு, நான் தந்துடுறேன். நானா பண்ணா இடையில நான் பாதி பேர் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லைன்னா அப்படி எழுதி அப்படி பேசுது. பெலிஸ்டர் ஃபுல்லா பேசானா தனித்தனியா ஒருத்தங்க பேசுறாங்க. அவன் வந்து நீனே பேச மாத்தி மாத்தி நான் என்ன பண்றேன், போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும்போது நான் கொடுத்துறேன். நீங்க தான் எழுத காரணம் பார்த்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணல பண்ணிடுறேன். நல்ல நல்ல டவுன்லோட் இல்ல டக்குன்னு ஆயிரும். 5G தான் வருது. அதுல ஒரு நிமிஷம் அவதான் முடிஞ்சு டவுன்லோட் பண்ணி இல்ல சார் இதுல போடுறாங்க. ரெக்கார்டிங் போட கூடாது. சரி நீங்க ஒரு சீட் தள்ளி அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஒரு சீட் அண்ணா நீ படி தெரியாதுல நான் பாத்துறேன். வெல்கம் யூ சார். நான் சீக்கிரம் ஒரு சீட் தள்ளி Research is seeing what everybody else has seen and thinking what nobody else has thought by Albert Zen Georgi. With this note, the PG and Research Department of History, Jamal Mohamed College, feels proud and privileged to organize a 5-day international workshop on research methodology, tools and techniques of thesis writing. We welcome you all for the day's event. Devotion means an enduring sweetness of your heart. Now we call upon Maulana N. Mohamed Ismail Riaz Hausi of 2nd MA History to recite a few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As a gesture of respect and gratitude, we request the gathering to rise up for Tamil Thai altar. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரதல் கண்டமிதில் தெற்கலமும் மது சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த வெறும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே பொன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly please be seated. Now it's time for welcome address. We request our beloved head of the department, Dr. A. Akbar Hussain, to welcome the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all. On behalf of PG and the Research Department of History, Jamal Mohamed College, I welcome you all. The 5-day international workshop on research methodology, tools and techniques for thesis writing. First, I welcome our secretary and correspondent, who is always supportive for such activities. We thank him for accepting to attend this function and deliver his felicitation address. Welcome you, sir. I welcome our principal. He is very simple and kind in nature. He is a well-wisher of our department and granted more funds for the academic excellency. He is the real factor for getting A++ grade by NAC of our college. Welcome. I welcome our chief guest. He is an intellect, one of the great historians in India. Honorable Professor N. Rajendran, former Vice Chancellor of Alagappa University. He has 34 years of rich experience in teaching and research in the area of history. He also served as the Director for Center for Distance Education, Dean of Arts, and Founder Director of Bharatdasan School of Management in Bharatdasan University. Professor Rajendran has received many academic awards. He has also been a member of the ICHR UGC Review Committee for Center for Advanced Studies of University of Calcutta and Jawaharlal Nehru University. Professor Rajendran served as the General Secretary of the Tamil Nadu History Congress from 15 years and also the General Secretary of the South Indian History Congress. He has produced 20 PhDs, guided more than 100 MPhil scholars, and published 65 research articles in various national and international conferences. He has also contributed academic articles in the Hindu, Indian Express, and Frontline. He has received the best Tamil book awarded and with the title of Sindane Peroli for the book Tamil Nadu Desiyamum Sudesiyamum. He has presented 200 research papers in various national and international seminars, workshops, symposiums, and conferences.
I welcome you, sir. I welcome the resource person of the workshop, Dr. Amar Abodi Mohamed Hussain Nasser, Professor, Department of History, College of Arts, University of Kufa, Iraq, and Dr. Ishtiaq Hussain, Assistant Professor, Department of History, Alia University, Kolkata. Welcome you, sirs. I welcome the delegate, research scholars, and the students from various university and colleagues across the globe. And also, I welcome our staff members of history department and other department colleagues, as well as our students, friends. Welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now we request Dr. M. Mohamed Tajuddin, Associate Professor, Department of History, to introduce the theme of workshop to the gallery. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all. I welcome you all to the 5-day international workshop on research methodology, tools and techniques for the thesis writing. The theme of the workshop: the historical research promote empathy and tolerance by fostering an appreciation for different culture, perspectives, and experience. It encourages us to recognize the complexity of human actions, motivation, and consequences, thereby promoting cross-cutting understanding. Research writing is prominent skill as it allows researchers to communicate their findings to the public and their peers, contributing knowledge and the benefit of the community and mankind. Writing and publishing paper mark the completion of research and provide training to better evaluate the work of others. Writing research paper may appear daunting and remain unfinished for months. The task of writing is not as stressful as it seems. This workshop on research paper writing will make the entire process of writing an interesting and a rewarding experience. This workshop will help you to communicate your ideas in an organized manner acceptable by academic fraternity using modern tools and techniques. The workshop aims to aid the students at different stages of research work, like so those who are entering PhD, currently enrolled in PhD program, and few postdoctoral students and young faculty members are encouraged to apply for this workshop. The workshop ultimately simplify the process of research writing and emphasize the quality of manuscript. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for presidential address. We would like to invite our respected principal to address the gallery. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Most honorable secretary and correspondent, and most respected, revered Professor Dr. N. Rajendran, former Vice Chancellor, Alahaba University, Karaikuri, respected Head of Department, Dr. Akbar Hussain, respected Professor Dr. M. Mohamed Tajuddin, and all the faculty members, organizing secretary, and my dear young Jamalians, and also participants throughout the globe. I'm very happy that the Department of History is organizing an international 5-day international workshop, that too in a blended mode, on research methodology, tools and techniques for thesis writing. Department of History, sir, when introducing me to our chief guest, our head of department during the welcome address also told that I am instrumental for getting the A++ rank. Really, I have to thank all the, from the students to the top management. Everybody was responsible to get the A++. We as principal alone,
it is not possible for the principal alone to do all the things. Principal is telling the ideas, and wherever getting ideas, I am receiving those things and just passing all those ideas to through the staff members, students. Daily, I am very happy that the Department of History, they made a history during the visit. You all witness the gallery, or அருமையான program. The peer committee, the NAC committee members, all three members, they wondered of both the museum, archaeological museum, our zoological museum, and also art gallery by our visual communication department. So these are all instrumental, these are all base things. They actually, after that is going back to their places also, they told about the performance of our students. They told that everywhere we saw a vibrant mood in the, from not only from the staff side, from the student, from non-teaching, everybody. So it shows the interest on the college. That is more important. So in that way, history department is also mainly that is they have involved a lot of things, and they have they are also that is responsible to get the rank A++. That is 3.69 out of 4. That is 92.5%. Okay, we achieved A++. That is the toppest rank. We achieved that. Actually, we fixed a target 3.8. But anyhow, it is very close to 3.8, 3.69. It is also a very good rank. And A++ is the highest rank. We got it. Now the problem is how to retain it. So after 7 years, they are again going to come and visit. It is not a one-time process. After every 5 years, as we got the rank continuously for the 4 years, more than A grade or A++. So after 7 years, they will be again coming, a new team will be coming, and will see all the activities and will see the progress. That is very important. So I used to tell the students that there is a vast difference between NIRF and NAC. In NIRF, we are comparing ourselves with other colleges, but NAC, they are going to see the performance. What is day 1? What is day 2? What is day 3? How our performance is, whether it is going on increasing or not in all the criterion, 7 criterion. That is more important. Not only in the rank or examination, it is on research and everything. History department is organizing 5-day workshop. That too in research. Really, I am wondering that from the first day 1, attributes of researcher, then formulation of research proposal, formulation of hypothesis, review of literature for thesis writing, data collection and documentation, review of literature, statistical tools. So without mathematics, it is not possible, right? So statistical tools for data analysis and etc. So 5 days. So complete research from top to bottom. What is research? What is research? Research. So it is not completely, not necessary that it is completely new. I mean, research everything should be new. So through literature, you have to find the gap between the research. So how can we fill up? That is what required. If it is science, then you can find the problems faced by our society, and you can give some solution. Without idea, some new idea, or solution that is research. So, but enna aichu for recent days la and the research nariya quality compromise பண்ற மாதிரி போயிட்டதனால இப்போ என்ன ஆகுது கொஞ்சமா again and again we are there is implementing a lot of yardstick for research. முதல்ல பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணனும் அப்படி மட்டும் தான் இருந்தது ஆரம்பத்துல. This journalist paper publish பண்ணனும், that's all. Now paper publish பண்ணனும், Careless ல இருக்கா, then Scopus ல இருக்குதா, okay, whether it is indexed, okay, Scopus ல எல்லாம் இருக்குது. இப்போ அடுத்து என்ன வந்தாச்சு,
What is your impact factor? So again and again, the yardstick is going on, they are improving. So up to that mark, we have to move. So our research should be a real research. And I used to tell in all the conferences, that is, it should reach the downtrodden people. It should reach or it should help the society in large. That is the main purpose of research. That is why government and non-governmental organizations are providing funds and money. So I request, I think the workshop, the 5-day workshop definitely will help the young researchers to do the research in a real sense, in a real research. So wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request our Honorable Secretary and Correspondent to felicitate the event. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. All praise be to the Almighty, the most beneficent and most merciful. I begin with. Today, Jamal College Autonomous, the PG and Research Department of History, organizing a 5-day workshop on tools and techniques of thesis writing in research methodology. In the most auspicious presence of our dynamic principal of this institution, the head of the Department of History, Department, and the convener of this program, and most honorable our chief guest of today, Dr. Professor N. Rajendran, former Vice Chancellor of Aladapur University, Karaikuri, the members of the staffs, and my dear student friends. At the outset, I am very immensely happy to be here amongst you in this program, just to felicitate. In this connection, I would like to say that something about the history of our forefathers, that is the founders of our institution, Haji Jamal Mohamed Sahib, and my grandfather, N.M. Kajavinan, two members of this institution, the great founders. Only they are friends. They still it is friends. Even now we are friends. The management is there. The Jamal Mohamed College has been organized by the Society of Jamal Mohamed College, the president, secretary, and all the members of this management. So that is history, we can say, from 1951. But the history is true. It is earlier, 1918. During that period, they want to have a educational institution in Trichy. So history started from 1980. And then they started that Majlisul Ulama society, registered under the Government of India. And now it has been changed to the State Act 1974. Now you can say that these two great personalities were the freedom fighters, and they are given a chance to become great masters of this business world, particularly in the field of leather. They were the pioneers of manufacturing East India leather, that is vegetable tanned leather in southern India, and they were making history at that time. They were manufacturing color leather, finished leather, even though the technology was not there. But yet, our forefathers have made an attempt to make such a wide range of export throughout the country, throughout the globe, and they were the pioneers of manufacturing finished leather also. So this is the credit of their history. And in this connection, we are the followers, and even till today, we are the pioneers of manufacturing P8 and this. So this is the
history, a small note. I like to say that about something about our museum also. That museum is being created earlier and some stuffs were there. But in the later period, when I became the member of this institution, management member, I started collecting variable animals and birds for the collection of our museum. Even that tiger, which is there, is being shot by me, and it is a man-eaten tiger. Once a man-eaten tiger tastes the blood of human, it will not be retrieved. It will follow the same footsteps at all points of the life. So there was the history there, and the permission was being granted by the Department of Forest to shoot that tiger also. So it is there. So that was the history. So I like to say that something, so it should be true. What are you write, it should be true. Nowadays, the history is being changed, the track has been changed. But a time will come again, it will retrieve the same and it will be followed the which has been started earlier. So this is one of the information I can give in this moment. And with few words, I like to congratulate the head of the department and all the members of the staff for the convening of this great symposium, a 5 days workshop on the tools and techniques. So that is more important, where you have to go ahead with research and other activities of the department. With these few words, let me conclude my speech, invoking the blessings of the Almighty to shower the choicest blessings on all of your endeavors. Thank you, sir. Thank you, sir. On this special occasion, it is a time for honoring our respected chief guest of this event. We request our secretary and correspondent to honor our chief guest by adorning a star. Please, sir. Thank you, sir. We also requested our beloved principal, sir, to honor our chief guest by presenting him with memento. Please, sir. Thank you, sir. The Department of History, Jamal Mohamed College, feels proud and privileged to invite Honorable Professor Dr. N. Rajendran, former Vice Chancellor of Alagappa University, Karaikudi, to commence the day's event with an inaugural address. Over to you, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning to everybody. Most respected secretary and correspondent of this time-honored institution, learned and respected principal, a very dynamic principal who got the college, Dr. Akbar Hussain, the head of the Department of History, faculty members of the Department of History, and learned delegates who are present here and also who have joined us through honor. And dear student friends, ladies and gentlemen, well, it gives me immense pleasure to stand here and share some of my views on these tools and techniques for thesis writing. This is a workshop organized by the Department of History, most wanted, I would say, at this time of the hour. As principal indicated, there are, what should I say, the need for getting more and more people into research, because research and teaching are not two divergent aspects. The roots of good teaching
are indeed nourished in the soil of research. If you want to be a good teacher, you must be a good researcher. Sometimes we used to say, if you are a researcher, sometimes you may not be able to teach. If you are a good teacher, and you may not be a good researcher. I think this is a kind of a misunderstanding as far as research and teaching is concerned. Since it is a history program and also thesis writing in history, I would like to tell this August audience, also the participants of the program, workshop, we have been reading and following for Indian history R. Satyanarayana Iyer. R. Satyanarayana Iyer belongs to worked in St. Joseph's College and then moved to Annamalai University, who is well versed in not only in regional language, English, but also in French. So R. Satyanarayana has written 3 volumes of Indian history. And I think these volumes are available in Jamal Mohamed College, and perhaps you are also following this. Because some of the sentences given in the book are asked in the UPSC civil service examination. For example, very short sentence. Indus Valley civilization is non-Aryan, pre-Aryan, superior to Indo-Aryan. So this sentence is given and then as a question and elucidate. The quote is given and then the question is elucidate or explain. So if you go through that book, you will understand teaching and research are not two divergent aspects. Why I say this is, I think this is being a workshop. Some of you can show this to the participants also. Now I have done this in many forums. I used to bring at least 3 or 4, say, digital pages of that book. That book runs to the first volume of ancient India up to medieval India, runs to nearly 250 to 300 pages. And if you go through each and every page, there will be not less than 2 footnotes. 2 footnotes. This is a textbook. This is a textbook for BA standards and MA standards. But this textbook contains references, and if you count the number of pages and multiply by it by the number of references, it will go up to nearly 500 references. First references, not delete, opposite, loxit, no. It is first references I am talking, which means Satyanarayana Iyer, while writing this book, he has already been using this, whatever notes he has been preparing for the classes, and those notes he has used as citation. And this is a book for the class, not for, it's a textbook. Mind, it is not a research, it is not a monograph. It is not a research monograph. But a textbook having footnotes means the author has consulted not less than 200 to 300 books, research. He has consulted research books. So this is again an eye-opener to all of us, those who are practicing this, either as a research scholar or as a practitioner, as a teacher of history. I think we must understand that good research is what is necessary to be a good teacher. You should be a lifelong. Why you need research? And principal also asks, what is research? I am asking a different question. Why you need research? Because every now and then there is a development in each and every field, not necessarily in humanities, arts and say management, but also in sciences. Every now and then you have developments. These developments need to be incorporated and understood. For understanding, you need research particularly. And with good research, I think you will be able to provide a lifelong learning to your profession. Once you are in the teaching profession, once you are a good serious researcher, and you will attain and also imbibe certain traits. These traits are particularly asking certain questions. See, first and foremost is for a good researcher, you must read. Without reading, there is no good research. If you think there is a
since it's online, I do not know whether I am allowed to talk in Tamil. Talking Tamil. I was bilingual. ஏன்னா நான் பாரதிதாசன்ல பேராசிரியரா இருக்கும்போது முதல்ல வந்து என்கிட்ட வந்த உடனே என்னப்பா என்ன உங்ககிட்ட தான் சார் பிஹெச்டி பண்ணணும், ஏன் என்கிட்ட உங்ககிட்ட பண்ணா சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம்னு சீக்கிரமா முடிச்சலாம் என்னப்பா சார், எனக்கு ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ள டிகிரி வேணும் சார், கடையில நம்ம பொருள் வாங்குற மாதிரி 3 வருஷத்துல வந்து டிகிரி வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது, see we always go for the shortcut. For knowledge there is no shortcut. Unfortunately, knowledge there is no shortcut. Einstein கிட்ட கேட்டாங்களாம், why is that you appear so tall among scientists? எப்படி நீங்க வந்து மற்ற விஞ்ஞானிகளோட உயரமாக காட்சி அளிக்கிறீர்கள்? ஃபிகரேட்டிவா கேட்கிறாங்க. கேட்கும்போது அவர் சொன்னாரு, simply because I stand on the shoulders of the giants who preceded me அப்படின்னு சொல்லும்போது, எனக்கு முன்னாடி இருந்த விஞ்ஞானிகளுடைய அந்த படைப்புகளை நான் வாங்கி உள்வாங்கி அவர்களுடைய தோல்ல நான் ஏறி நிக்கிறதுனாலதான் நான் வந்து மிகவும் உயரமாக காட்சி அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம வந்து நமக்கு முன்னாடி என்ன தெரிஞ்சது என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ராஜதரங்கிணி என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தை எழுதினார் கல்கனார். அதுதான் வந்து இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட முதல் வரலாற்று வரவியல் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல் என்று கருதப்படுகிறது, முக்கியமாக ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர். திஸ் ராஜதரங்கிணி அதுல வந்து என்ன எதனால அப்படி கருதுறாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்த இதுல எல்லாமே இருக்கு, இன்க்ளூடிங் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர். ஸோ ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் என்றது என்னன்னா, ஒரு ஆய்வாளருக்கு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து அலங்கார பொருள். அது அலங்கார பொருள்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆர்னமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போற மாதிரி பிஹெச்டி தீசிஸ்ல ஒரு ஆர்னமெண்ட் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்க ஏரியாவில் சம்பந்தப்பட்ட ரிசர்ச் சோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது எக்ஸாமினேட்டர் கம்யூனிகேட் பண்ணும், ஆடியன்ஸு கம்யூனிகேட் பண்ணும். அடுத்தது அவங்க வந்து செய்ததுல என்ன விடுபட்டு போயிருக்கு, நீங்க செய்யறதுல என்ன வந்து நீ அந்த கேப் எப்படி ஃபில் பண்றீங்க, how do you vindicate your stand, அதுதான் வந்து அந்த ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர். இது வந்து இன்னைக்கு ஒரு அந்த எந்த ஆய்விலும் சரி, பிஹெச்டி ஆய்வா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ஆய்வா இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமா அதுல இடம்பெற்று இருக்க வேண்டும். அத வந்து ராஜதரணியில கல்கனார் வந்து பண்றார். He quotes 18 books, 18 works he cites. அந்த 18 ஒர்க்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஒர்க் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, மீதி 17 ஒர்க் கிடைக்கல. நீலமாத்த புராணா அப்படின்றது மட்டும்தான் நமக்கு, நம்மால அந்த புக்கு வந்து நம்ம கிட்ட அது வந்து சர்வைவ்ஸ் அப்படிதான் சொல்லும், சர்வைவ்ஸ் தான் சொல்லும். மற்ற ஒர்க் எல்லாம் வந்து டிசப்பியர். இதனுடைய விளைவு என்னடா அப்படின்னு கேட்டா, அட்லீஸ்ட் அந்த ஒர்க்ல என்னென்ன ஒர்க் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். சோ அதோட இல்லாம அது ஒரு படிக்கட்டு போல, அடுத்து வந்து ஆராய்ச்சி பண்ற வரவங்களுக்கு உங்க ஆராய்ச்சிகளை எடுத்து பார்க்கும்போது இவ்வளவுதெல்லாம் படிச்சிருக்காருன்றது தவிர இந்த புக்கெல்லாம் வந்து எந்த ஆராய்ச்சிக்கு உகந்தது அப்படின்னு நமக்கு எடுத்து காட்டுவதற்கு இந்த ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் என்பது மிக மிக தேவையான ஒன்று. இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஐ எம் நாட் கோயிங் இன்டு தி எத்திக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆக்சுவலி. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற நூல்கள்ல எவ்வாறு ஆய்வு என்பதை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது புரிந்து. ஏன் வந்து குட் புக்ஸை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, 1993 89 நான் பாரதிதாசன் சேர்ந்தேன். நிறைய பேர் ஜமால இருந்து அந்த ஒர்க் ஷாப் சொன்னாங்க, ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஒர்க் ஷாப், ஐசிஹெச்ஆர் 14 நாள் நடந்தது. இதே மாதிரி அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்து தலைமை தாங்கினது யாருன்னு கேட்டா, none other than ப்ரொஃபசர் ஷேக்கலி. ப்ரொஃபசர் ஷேக்கலியை வந்து நான் பார்த்தது கிடையாது. அப்போ புக்கு தான் படிச்சிருக்கேன், நாங்க அவர் பார்த்தது இல்லை. அப்பெல்லாம் மொபைல் கிடையாது. நான் டெய்லி வந்து குவார்டர்ஸ்ல இருந்ததுனால டெலிபோன் இதுக்கு வந்து பப்ளிக் டெலிபோன் பூத்து அங்க வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கோம், சைக்கிள்ல வந்து போன் பண்ணுவோம் காலையில. ராஜேந்திரன் அப்படின்னு, you are conducting a research methodology workshop. It is very fascinating to me. Certainly I will come.
அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவரை ரிசீவ் பண்றதுக்கே நான் போறேன். பார்த்தா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர்றதுனால ட்ரெயின் வந்து அப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துச்சு இந்த ட்ரெயின். அவரு ஒருத்தர் மட்டும் நிக்கிறாரு, கை கட்டிட்டு கரண்டி போட்டு நிக்கிறாரு. நான் உள்ள போன உடனே ராஜேந்திரன் அப்படின்னா, எஸ் சார், நான் பார்த்துக்கிட்டேன். I am brother Sheikh Ali. Sir, very sorry, I've come late. No, the train has come early. See, நம்ம வந்து எவ்வளவு பெரிய ஸ்காலரா இருக்கோம்ன்றதெல்லாம் முக்கியம். எப்படி வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து என்னன்னு கேட்டா, அந்த தீசிஸ்க்கு எம்லிட்டுக்கு மைசூர் ஸ்டேட் வந்து கோல்டு மெடல் கொடுத்தது. கோல்டு மெடல் கொடுத்து இல்லாம he was the founder vice chancellor of 2 universities. And I had the pleasure of meeting him in his house also. So அவர் வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப் நடத்தினார். அவருடைய புத்தகத்தை வந்து எல்லாருமே வந்து அதுதான் வந்து அடிப்படை புத்தகம். அதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து கவர் டு கவர் படிக்கலாம். ஒரு வரலாறு எப்படி எழுதுறது, நீங்க தீசிஸ் ரைட்டிங் தான் போட்டிருக்கீங்க. நீங்க அந்த தீசிஸ் ரைட்டிங்க வந்து ரைட்டிங்ன்றதுக்கு நம்ம படிச்சாதான் வந்து நம்ம வந்து எப்படி எழுதணும்னு தெரியும். அப்ப அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது ரிசர்ச் மெத்தடாலஜின்றது கிராமர் மாதிரி. கணக்குல வந்து நீங்க கிராமர் பார்க்கும்போது அல்லது வந்து மொழியில வந்து கிராமர் பார்க்கும்போது மொழியை பேசிடலாம். ஆனா எதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தூரம் போயிடுவோம், கிராமர்னாவே தூரம் போயிடும். ஆனா அதே போலதான் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி ஆல்சோ, அதே போலதான் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஆல்சோ. ஆனா அந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியை சுவையாக முதல் பக்கத்தில் இருந்து இறுதி பக்கம் வரை எழுத முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு சாட்சி வந்து ப்ரொஃபசர் ஷேக்லியுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட். ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி. அதே போல ஜாக்கபஸ் பர்சன் அப்படின்னு அமெரிக்கன் ஹிஸ்டோரியன், அவருடைய புத்தகம் வந்து மாடர்ன் ரிசர்ச்சர். அந்த புத்தகத்தை நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா கடைசி புத்தகம் வரைக்கும் படிக்கலாம். இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மெக்கானிக்ஸ் தெரியும், ஒரு ஆய்வுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு தெரியும். ஒரு வாட்டி போகும்போது ஒரு 4-5 பேர் போயிருந்தோம், நான் எங்க இருக்கும்போது. அப்போ ஒரு இடத்துல கேட்டாங்க, have you completed your PhD? No sir, I have submitted my thesis அப்படின்னு கூட வந்தோம். உடனே அந்த பேராசிரியர் கேட்டாரு, what is thesis? உடனே ஒரு thesis is a systematic career. I want the meaning of thesis. I want the meaning of thesis. இப்போ ஹிஸ்டரி அப்படின்னா என்ன மீனிங் கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? History comes from the root word historia, Greek word, which means to know. Science and what is the meaning of science? It comes from the root word scientia, which means to know. அதுவும் to know தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து என்கொயரி ஆஃப்டர் ட்ரூத்னு சொல்லுவோம். ரெண்டுமே நோ தான் ஆக்சுவலா, டு நோ, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே போல தீசிஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, தீசிஸ் பிஹெச்டி வாங்கின பல பேருக்கு தெரியும். பிஹெச்டி வாங்கின பல பேருக்கு என்ன தெரியாது தீசிஸ் என்ற மீனிங் என்னன்னு. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஆய்வு என்பது வேற, டிகிரி தீசிஸ் ரிசர்ச்ன்றது வேறன்றது அல்ல. முதல்ல நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொரு தலைப்பும் நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோமா, நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோமா, அது என்ன என்ற கேள்வி நம்ம மனதில் எழும்போது நீங்க ரிசர்ச்சர் ஆயிருங்க. If you do not ask this question, you will never become a researcher. If you have this basic trait to understand each and every word of what you utter and what you read in the text, then you will become a good researcher. Another Mark Bloch என்ற பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய தலை சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர், அவர் தான் அனாஸ் ஸ்கூல் என்பதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. அவர் சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் தி பேசிஸ் ஆஃப் நாலேஜ். நாலேஜ் என்னன்னா நம்ம வந்து புரிதல், தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் கூட இந்த மாதிரி பிஏ கிளாஸ் முதல்ல 27 வயசு இருக்கும்போது உள்ள போறேன். ஒரு 60 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. 1 hour கிளாஸ் முடிச்ச உடனே ஹெச்ஓடி கேட்கறாரு, நீ எங்க போயிட்டு? நீங்க தான் சொன்னீங்க சார், கிளாஸ்ல காரிடார்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு, நீங்க அந்த ரூம் போனேன், யாரும் இல்லை. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து கிளாஸ், அந்த கிளாஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்.
கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல போய் 1 மணி நேரம் பேசிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஹிஸ்டரி பத்தி. அதுவும் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் யூரோப்பியன் ஹிஸ்டரியிலேயே வந்து ஈஸ்டர்ன் கொஸ்டின். இந்த ஈஸ்டர்ன் கொஸ்டின் என்னன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். வாத்தியார் என்ன சொல்றோம், அது சாய்ஸ்ல விட்டுலாம் அப்படின்னு. அதை வந்து நான் போய் மேப் எல்லாம் போட்டு அடுத்த வாட்டி என்னுடைய கிளாஸ்க்கு போய் மேப் எல்லாம் போட்டு why it is called Eastern question, because on the eastern part of Europe you have a problem, that is the reason why it is called Eastern problem. அடுத்தது சொன்னேன் it is also known as Balkan problem. அப்படிதான் புக்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே அப்ப நான் PhD முடிக்கல, எம்ஃபில் முடிச்சிருந்தேன். ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தார். எனக்கு சார் ஐ ஹேவ் a doubt. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டவுட் வருது. என்ன வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? சார் யூ சேட் ஈஸ்டர்ன் சைடுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கனால ஈஸ்டர்ன் கொஸ்டின் சொன்னீங்க, அது we can understand. And you also said it is called Balkan problem. Why it is called Balkan problem? What do you mean by Balkans? எனக்கு ஏன் இந்த கொஸ்டின் நமக்கு வரல. நானும் வந்து BA படிச்சிருக்கேன், MA படிச்சிருக்கிறேன், இப்போ வாத்தியாரா வர நைட்டெல்லாம் வந்து படிச்சுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு வந்துருக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் ஏன் நமக்கு வரல? எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட் வந்து கஷ்டமான கொஸ்டின் கேட்டா வாத்தியார் சொல்றது குட் கொஸ்டின். வாத்தியார் சொல்றது குட் கொஸ்டின். ஏன்னா அப்படின்னு சொன்னோன்னா மாணவருக்கு வந்து அப்புறம் நல்ல கேள்வி கேட்டோம், வாத்தியார் ஆன்சர் சொல்றோம் இல்லையோ, நம்ம நல்ல கேள்வி கேட்டுருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப டாபிக் ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக். இது முதல்ல முடிச்சிடலாம், அப்புறம் உங்க கேள்விக்கு வராங்க. ஏன்னா அவர் கேள்விக்கு வரதுக்குள்ள பில் அடிச்சிருந்து சரி அப்படின்ட்டு அதை முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி பில் அடிச்சிச்சு. நான் வெளியே போயிட்டேன். அடுத்த நாள் லைப்ரரி போனோட லைப்ரரின்னு கேட்டாரு, என்ன ராஜேஷ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டீங்களான்னு. இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஒரு பையன். புக்ல பார்த்தா எல்லா புக்லயும் இப்படிதான் இருக்கு, ஹிஸ்டரி புக்ஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணி கோ டு என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா, அதுல பி எடுத்து பாரு. ஸோ என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கால பி எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த பால்கன் என்பது டர்க்கிஷ். When the Ottoman Turks captured Constantinople in 1453, there is a mountain range running from east to west. அந்த மவுண்டன் ரேஞ்ச துருக்கிய மொழியில பால்கன் என்ற எப்படி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சொல்றோம். ஆனால்தான் அது பால்கன் பெனின்சுலா, அந்த ஏரியாவுக்கு பால்கன் ரீஜன் சொல்றோம். சோ பால்கனைசேஷன், பால்கன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது. நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க ஒரு சொல்லாக இருக்கலாம், அது புத்தகத்துல கொடுத்துருக்கலாம், அதை நம்ம புரியாம எந்த நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் புரியவே புரியாது. அதை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரிசர்ச்சர் ஆயிடுங்க. So at that time I understood one thing. Whatever I say, either in the classroom or in a forum like a workshop like this, national or international workshop, என் டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருந்தாலும் அல்லது நான் எக்ஸ்டெம்போவா சொன்னாலும் எந்த கருத்தை எனக்கு புரிகிறதோ அந்த கருத்தை தான் சொல்லுவேன். கருத்து புரியவில்லை, எழுதியிருக்கிறது புரியலைன்னா சொல்ல மாட்டேன், அல்லது தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி. இது வந்து அடிப்படை, ஒரு ஆய்வாளருக்கு அடிப்படை. அந்த அடிப்படை வந்து இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த டூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் தீசிஸ் என்பதுல நம்ம வந்து முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டியது. அதனால முதல்ல நிறைய படிக்கணும். படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் என்ன, எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு தெரியும். ஒரு ரிசர்ச் ஃபார்முலேஷன் என்ன, ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு டாபிக்கே வந்து கன்க்ளூஷனாவே இருக்கக்கூடாது. சில பேர் சொல்லும் போது த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி டு ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட்னா நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் எழுத போறீங்க. நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கன்க்ளூஷன். ஆனா ரோல் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி இன் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட்னா அது ஓபன். வித்தியாசம் அது மிக தெளிவாகவும் நம்முடைய உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கும் இதுவும் பொருந்தி இருக்கிற மாதிரி மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இது வந்து பல இடங்களை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வர ஒரு 4 கோணி மூட்டைக்கு தீசிஸ் வந்து நான் கொடுத்து விட்டேன். அழகப்பா கொடுத்து விட்டேன். பாரதிதாசன் வீட்டுல வைக்க முடியாது, அதனால எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டேன் தீசிஸ் எல்லாம். அந்த தீசிஸ்ல பல தீசிஸ்ல இந்த மாதிரியான ஒரு முரண்பாடு, நெருடல் இருக்கிறது. இப்போல்லாம் மேனுவலே வந்துச்சு, ஹவு டு டூ PhD
how to do PhD இருக்கு. தயவுசெய்து அந்த மாதிரி புத்தகங்களை வந்து வாங்கி படிங்க. அதுலதான் தீசிஸ் எழுதியிருக்காரு. அதுலதான் வாட் இஸ் தீசிஸ் மீனிங் வந்து அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அதே போல நான் சொன்னேன், சத்யநாத் ஐயர் வந்து 200 புத்தகத்தை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு. இதே வந்து தீசிஸினுடைய ஒரு ராங் ஃபுட் என்னன்னா பிளஜியரிசம். நீங்க பிளஜியரிசம் சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்கு. நீங்க செய்யக்கூடாத தவறு என்னன்னு கேட்டா ரிசர்ச்ல பிளஜியரிசம், அதாவது காப்பீடு. இந்த காப்பீடுல பல வகை இருக்கு. சில நேரங்கள்ல வந்து எடுத்துட்டு நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ண மாட்டோம். எந்த புத்தகம் கூட சொல்ல மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு அக்னாலேஜ். கோட்டா இருந்தாலும் சரி, சைட்டேஷனா இருந்தாலும் சரி, பேராகிராஃபா இருந்தாலும் சரி, வி ஹேவ் டு அக்னாலேஜ். அதுல ஒரு முரண்பாடு என்னன்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் காப்பி ஃப்ரம் ஒன் புக், it is plagiarism. If you copy from 100 books, it is a scholarly work. So if you are citing more than 100 works in your thesis, which means you have read 100 works and you have taken, அப்ப percentage வந்து குறைஞ்சிடுது. ஒரே புக்ல வராது. ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்குமெண்ட். நீங்க if you are going to take from one book, then the percentage will go up more than 30%. So அதுல ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இப்ப நமக்கு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம மாணவர்கள் வந்து நல்ல ஆராய்ச்சி பண்றாங்க, ஆர்டிஸ்ட் போறாங்க, ஃபீல்ட் ஸ்டடி போறாங்க, புத்தகங்களை படிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க. ஆனா எழுதும்போது ப்ராப்ளம். மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்ல எழுதணும். இந்த இங்கிலீஷ்ல எழுதும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு, இங்கிலீஷ்ல எழுதும்போது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இந்த சென்டர் நான் சொன்னாலும் முன்னாடி இந்த கிராமர் பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, பல பிரச்சனைகள் வந்துருக்கு. இப்போ அதனால இது எப்படி நிவர்த்தி செய்வது அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ஆன்லைன்ல போதான் தெரியல. ஐ எம் நாட் கிவிங் யூ ஷார்ட் கட், பட் ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் ஐம் கிவிங். The new technology that is available to us, you can write in Tamil. You can write to understand the sources in whatever language, தமிழ்ல இருக்கா, இங்கிலீஷ்ல இருக்கா, பண்ணிட்டு நீங்க சாப்டரைஸ் பண்ணிட்டு, அந்த சாப்டரைஸ் முதல்ல எப்பவுமே இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதக்கூடாது, கன்க்ளூஷன் எழுதக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து தான் எழுதணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை பதிவு செய்து நீங்க வந்து உங்க சோர்சஸ் வச்சுக்கிட்டு தமிழ்லயே எழுதலாம். ஃபுல்லா எழுதிட்டு அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி தமிழ்ல முடிச்ச பிறகு யூ ஹேவ் நவ் டிரான்ஸ்லேட்டர், கூகுள்லயே டிரான்ஸ்லேஷன். நீங்க எழுதுறது தானே. இதை எப்படி யார் கேட்கறாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இங்கிலாந்து நாட்டுல பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை பத்தி எழுதினார். ஆல் ஹிஸ்டரி இஸ் நத்திங் பட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் மேன் அப்படின்னு சொன்னார்ல. அவரு எழுதும்போது அந்த புத்தகத்தை வந்து ஜேஎஸ் மீக்கு அனுப்புறாரு ரிவ்யூக்கு. அவர் தூங்கிட்டே படிக்கும் போது ஒரு பூனை, அவர் வீட்டுல வளர்க்குற பூனை வந்து லாந்தரை தட்டி விட்டோம்னா அந்த புத்தகம் முழுசா எழுதி சாம்பல ஃபர்ஸ்ட் பிரதி. அப்பெல்லாம் வந்து ஜெராக்ஸ்லாம் கிடையாது. நீ கொடுத்த அமைச்ச புக்கு வந்து நல்ல புக்கு, நல்லா இருந்தது. ஆனா நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி என் வீட்டுல வளர்க்குற பூனை தட்டி விட்டுச்சு, அந்த புக்ல கேரசன் கொட்டி புக் ஃபுல்லா தீல கழுவி போச்சு அப்படின்னு ஒண்ணு இடிஞ்சு போய் உட்காந்துடுறாரு. அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, என்னங்க இருக்கீங்களா, என்ன விஷயம்? நான் ரொம்ப நாள் 3-4 வருஷமா கஷ்டப்பட்டு இருந்தது அவருக்கு அமிச்சேன் ரிவ்யூக்காக, அவரு இப்படி பண்றாரு, இப்படி பதில் வந்துருக்கு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா, அது நீங்க எழுதின புத்தகம் தானே, நீங்க எழுதுறது தானே, நீங்க ஞாபகம் வச்சு மறுபடியும் எழுதலாம். அப்படி எழுத புத்தகம் தான் இன்றைக்கு உலக அளவுல போற்றப்படுகின்ற இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் புத்தகம் ஆங்கிலத்துல. இத வந்து நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்களும் எழுதலாம். நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ரைட்டர் போறோம், டேட்டா கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொட்டுறோம், கூலி பையில இருந்து கொட்டுற மாதிரி இதான் நடைமுறையில் நடக்கிறது. அப்புறம் வந்து நீங்க என்னதான் இதெல்லாம் வச்சாலும் கருத்து நடக்கிறது. ஆனா அதுக்கு போகாதீங்க. யூ ரைட். இந்த ரைட்டிங் என்றது ஒரு இன்டாக்சிகேஷன் மாதிரி. நீங்க முதல்ல வந்து நீங்க 4 எழுத்து எழுதி ஒரு பத்திரிகைக்கு அனுப்பிச்சோ அல்லது ஒரு ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிச்சோ உங்க எழுத்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க தொடர்ந்து எழுதுவீங்க. உங்க எழுத்துல வந்து நீங்களே ருசிப்பீங்க.
நீங்களே வந்து மறுபடியும் எழுத நினைப்பீங்க. சோ இந்த ரிசர்ச்சுமே அப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும். ஆனாலும் கூட ஒன்ஸ் நீங்க உள்ள போய் அதுல ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்க சொல்ற கருத்துக்கள் மிக தெளிவாக கூறலாம். உங்களுடைய மொழியிலேயே கூறலாம். அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். அதை ஃபைன் டியூன் பண்றதுக்கு மட்டும் விட நீங்க இது பண்ணலாம். ஏன்னா என்ன ஆங்கிலம் என்ன இருந்தாலும் வேற்று மொழி என்ற காரணத்தினால அதனால உங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி எடுக்க முடியாது. இந்த ஒரு தகவலை சொல்லி இந்த 5 நாள் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் தீசிஸ் ரைட்டிங் என்ற ஒரு சிறந்த ஒர்க் ஷாப் வரலாற்றுத்துறை வந்து செய்திருக்கிறாங்க. அதை வந்து சிறப்பாக நடப்பதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த கல்லூரி A++ பெற்றதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி Thank you so much, sir. Thanking is a part of hospitality. Now we invite Mr. R. Vignesh Kumar, Assistant Professor, Department of History, to present vote of thanks. Morning, everyone. Thankfulness is the witness of gratitude. Gratitude is a compulsion of thankfulness. Thankfulness may consist of earlier words. Gratitude shows acts. Honorable dignitaries, distinguished guests, and dear participants, on behalf of the PG and Research Department of History, Jamal Trichy, I feel immense pleasure to take the opportunity to propose vote of thanks to inaugural session of 5-day international workshop on research methodology, tools and techniques for thesis writing. First of all, I'd like to thank Management Committee, Secretary and Correspondent, Treasurer, Assistant Secretary, Member Honorary Director, Director of Past Administration for always encourage us, providing opportunities to organize such events. Thank you, sir. My sincere thanks to Principal, Vice Principal, Assistant Vice Principal for the providing encouragement for department activities. Thank you, sir. My hearty thanks to our chief guest, Professor N. Rajan, Honorable Former Vice Chancellor, Alagappa University, Karakkudi, for visiting and enlightening us the knowledge. Today's session, the full of knowledge and interesting things. It gives deep insight into the revised some interesting facts. Sir point out about the research is very informative. Thank you, sir. Once again, I would like to thank sir for taking time to their busy schedule and enlightening this knowledge. Thank you so much, sir. I special thanks to Coordinator IPSC to continue support to organize workshop under the NAC guidelines. Thank you, sir. I also gratitude to Dr. A. Akbar Hussain, head convener of this workshop, for valuable suggestion and smooth conducting workshop. Thank you, sir. I also extend my thanks to faculty members of the History Department and other faculty members of the college. Thank you, sir. On behalf of the Department of History, Jamal, I express my sincere thanks to press, electronic media, our computer team, and supporting staff. Thank you very much, sir. I thank all the students and research scholars and faculty members from various colleges, universities. Thank you, sir. Once again, I love to thank us. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it's time to wind up the inaugural session. Thank you very much. Request the participants to be please seated. We'll have the technical session starting within a minute. Participants, please be seated. Video stop பண்ணிட்டு இதை வீடியோ ஸ்டாப் பண்ண People are online, please be connected.
Please start your lecture. Light and off. Light sound. Now I request Professor Dr. Ramarabudi Mohamed to join with us. Professor Ramarabudi Mohamed Nasser, where are you there? wire கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க wire கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க Now we request Professor Dr. Amarabudi Mohamed Hussain Nasser to unmute this audio. So please be connected with us. Now I request Professor Dr. Amarabudi Mohamed Hussain Nasser to join with us. Sir. அந்த மைக் ஆன்ல இருக்கா பார்த்து பின்னாடி எஸ் Very pleasure joining with you, sir. Now we will start the technical session. Being part of the event, now it's time for technical session one. Attributes of researchers. Professor Dr. Ramarabudi Mohamed Hussain Nasser will preside over the session. Professor Dr. Ramarabudi Mohamed Hussain Nasser, Department of History, College of Arts, University of India, has a tremendous record of teaching and research for more than 24 years. He has published more than 7 books and 15 research papers. His core area of research on Islamic history, Islamic tradition, and prophetic biography. He has received 3 prestigious awards: the State Prize for Grand Competition, the Presidency Award of Islamic Republic of Iran for the best book on prophetic biography, the Ambassador's Grand Prize for Intellectual Creativity for his book Ani Bil Quran, a study of biography and the historical stages of Honorable Shrine in 2012. It has been a great honor for the Department of History, Jamal Mohammed College, to have such eminent learned scholar to preside over the session. Over to you, sir. Sir. Professor Omar. Professor Omar, kindly unmute the audio, please.
So kindly preside over the session, sir. Welcome, sir. Kindly preside over the session, sir. Very happy to see you. Sir, can you hear us? Professor Amar. Sir, can you hear us? So you can preside over the session, sir. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ دكتور عمار لا نسمع صوتك. Unmute your audio أستاذ. Unmute your audio. السلام عليكم أستاذ عمار، ننتظر مجيئكم، لا نسمع صوتكم، وعليك أن unmute your audio on your sound. Zoom sir. السلام عليكم أستاذ دكتور عمار، أنت تسمع صوتنا؟ போட்டிங்களா இல்லையாங்க? உட்கார் நீங்களே உட்காந்து அது அவருக்கு அனுப்பிட்டீங்களா இல்லையா?
சத்தமே வரலையே, அவருக்கு சவுண்ட் கிளியரா இருக்குங்கிறாரு, அவர் நம்மகிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு, நம்ம பேசுறது அவருக்கு கிளியரா இருக்கு. அது இது இதை இப்படி டவுன் பண்ணி ஒரு இதை அனுப்பி இதை எடுக்க, இதை போட்டோ எடுத்து இதை எடுக்கிற மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஆன் அப்படின்னு போட்டா சத்தம் கேக்குதான்னு சரி, இப்ப நீங்க பேசுங்க. அவர் பேசிட்டு தான் இருக்காரு, பட் ஆனா السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ لا نسمع صوتكم. وعليكم. نباشر المحاضرة. نعم نسمع الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لاستضافتكم العلمية ولجهودكم في التعاون العلمي مع جامعة الكوفة، وإن شاء الله ستكون هذه بادرة صداقة وتعاون علمي أوسع وأكثر نضوج وثمرة. الموضوع الذي نحن بصدده اليوم المؤهلات العلمية وصفات الباحث الذي يروم الخوض في البحث العلمي والكتابة والدراسة. كما نعرف أن هنالك في العلوم شقان، الشق الأول هو العلوم التطبيقية، والشق الثاني هو العلوم النظرية. العلوم التطبيقية تختلف في طبيعتها وتعاونها وآلياتها عن العلوم النظرية، فلذلك نعم هنالك صفات مشتركة ما بين الباحثين أو الدارسين في هذه العلوم جميعا، ولكن هنالك صفات خاصة لمن يروم البحث في الدراسات أو العلوم النظرية التي هي منها العلوم الإنسانية التي تشمل الآداب والفنون والقانون وغير ذلك، وكذلك اللغات. اليوم نحن هنالك ثنائية في الأمر، أن البحث العلمي يتطلب أشخاصا لديهم الأهلية والمقدرة في خوض ضمار أو غمار هذا العلم. فليست الدراسة فقط أو التدريب هو الصفة أو الحالة الكافية لمن يروم البحث والخوض فيه، بل هنالك صفات أخرى شخصية تتعلق بالشخص نفسه وطبيعته الذي يريد أن يخوض غمار البحث والتخصص فيه، ولا سيما في الدراسات الإنسانية. وهذه الصفات تختلف من علم إلى آخر، وإن كانت اختلافات بسيطة، ولكن لكل علم أو فن هنالك صفات. مثلا الدراسات تتعلق بالتاريخ والأدب واللغة، هنالك صفات مشتركة، وأهم صفة في هذا الباحث الذي يروم الخوض في هذه التخصصات أن يكون شغوفا بهذه العلوم أو العلم الذي يروم التخصص. الإنسان الذي يأتي إلى البحث العلمي دون رغبة حقيقية في التعلم أو التطور لن يكون باحثا ناجحا أو يكون بحثه دقيقا، لأنه جاء الله مرغما
الحصول وما أو بالحصول على سمعة اجتماعية معينة على اعتبار أنه هذا باحث وخريج جامعة ولا ذلك من الأمور، ويستخدمها للوجاهة الاجتماعية والحصول على بعض المكاسب، ليست المكاسب مثل المكاسب الحياتية. هذه الشخصيات قد تكون لها ذلك التأثير أو بعوثها أو البحث الذي تكتبه له تلك المكانة أو الحضور. لماذا؟ لأنه لم ينطلق من شغف علمي حقيقي لهذا التخصص، فلذلك سوف لن يكون مبدعا. المسألة الأخرى في صفات الباحث هي الاستعداد، والاستعداد متغير ومتنوع بحسب الحالة التي هو عليها الإنسان. فمثلا الذي يروم دراسة لغة معينة يجب أن يسافر، لديه الاستعداد لأن يسافر إلى البلد الذي يتكلم بتلك اللغة. فمثلا نحن حينما نريد أن ندرس اللغة الأردية أو السنسكريتية أو اللغة الفارسية أو اللغة الصينية، ليس علينا الخوض أو دراستها في بلادنا بقدر ما الذهاب إلى تلك المدن و للوقوف عليها. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى دراية للخوض فيها والبحث عنها. النقطة الأخرى الجوهرية في هذا الصدد تتعلق بأننا هل سوف نكون على إحاطة بهذه اللغة وإحاطة بهذا التخصص. نحن علينا أن نشخص أولا الذي نريده في المسألة المهمة أيضا علينا أن نكون مكفولين الجامعة. ماذا تكون مكفولين؟ الجامعات العلمية الرصينة تقدم منح للطلبة الذين يروون البحث العلمي، وهذه المنح تساعدهم على إتمام مشاريعهم بصورة صحيحة. البحث يحتاج إلى ترجمة، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مساعدة من الآخرين. هذه كلها أمور تحتاج إلى مساعدة. الباحث الذي يروم البحث عليه أن يبحث أو يسعى للحصول على دعم مادي لمشروعه، وهذه صفة تتطلب منه السعي والحركة والاتصال بالمراكز العلمية والبحثية لكي يتحصل على التسهيلات والإنجاح. الصفة الأخرى كما قلنا الصبر، وهذه صفة جدا مهمة للباحث الذي يروم خوض في هذه المسألة في البحث العلمي. الصبر هو حالة أو صفة يجب عليها أن يكون عليها الباحث، وذلك لأن انعدام هذه الصفة سوف لن يجعل للباحث هناك أي فمثلا نحن اليوم لما نريد نخوض غمار أمر علينا أن نصبر على
محصوله. مثلا المزارع الذي يزرع الأرض عليه أن يقدم ما عليه من سقي، إغاثة، بذر وغير ذلك من الأمور، وينتظر الأيام تلو الأيام حتى يستقر زرعه بدأ بالاضطرار. كذلك الباحث إذا لم يصبر على طول مدة البحث أو التشعبات الحاصلة في والظروف والمشاكل التي تمر عليه في هذا البحث، سوف لا يستطيع إكمال بحثه بصورة جيدة، ولا سيما إذا كان يسرعا. وكذلك حاله في حال الزرع كما قلنا، حاله حال الطعام الذي لا يطبخ جيدا أو يؤكل وهو بعد لم ينضج على النار. المسألة الأخرى التي نحن بصددها، وهي من صفات الباحث أن يكون منقطعا إلى البحث العلمي، متفرغا له. يعني المشكلة اليوم أن هنالك بعض الباحثين يقومون بالاشتراك أو بالمساهمة بأعمال أخرى حتى يستطيعوا أن يوفروا أو يوفروا جانب. فلذلك نحن علينا أن نفرغ الباحث العلمي للبحث العلمي، أو يفرغ نفسه حتى لا تكون هنالك أشياء وأمور تمنع الباحث من الخوض في غمار بحثه. النقطة المهمة وهي اختيار موضوع البحث. من صفات الباحث أن يكون ضليعا في اختصاصه، ويعرف المشاكل أو الفجوات العلمية في تخصصه حتى يكون لبحثه ثمرة. وإلا المسألة التي تتعلق بإعادة دراسة موضوع المدروس سابقا، لأنه سوف لن يصل على نتائج جديدة، لأنه قد درس هذا الموضوع مسبقا، عفوا، وجاءت النتائج بنفس الأمور، فلذلك هذا سوف يكون وضيع على الموقف وليس عليه فائدة ترجع. إذا كان هنالك وقت محدد حتى أتوقف عن الإلقاء، وإذا كان هنالك وقت محدد. So we invite Jamal, Professor, worked as lecturer Arabic language at Loyola College, Chennai. He also worked as Arabic translator cum public relation officer, Cars Group of Thesis, Dubai, UAE, and who is working as assistant professor of Arabic at Jamal Mohamed College, Jamal. He has a very tremendous experience in preaching for past 11 years and 8 months. So now we request sir to translate this. Good morning, one and all. Those participating in this workshop throughout the globe, I would like to summarize what our Dr. Ammar mentioned in his speech. Before that, I would like to thank Professor Dr. Ammar from Iraq, Kufa University of Kufa. Alhamdulillah, نشكر الله العظيم أولا، ونشكر لدكتور عمار أستاذ في قسم التاريخ من جامعة كوفة، وأقدم الشكر الجزيل
من أعماق قلبي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي ومنشئ هذه الورشة وأعضاء الذين ضحوا أوقاتهم لتنشيط هذه الورشة المباركة، وأشكر للأستاذ لمشاركته وإلقاء خطبه وألقاء محاضرة قيمة، محاضرة مستفيدة بآرائه القيمة وإرشاداته النافعة للباحثين الذين يجتهدون في هذا المجال. لهم إرشادات قيمة. حينما سمعت خطبته جاش خاطري وثارت عواطفي وشعرت بدبيبي المعاني وأحاسيس في نفسي، وأشكر الأستاذ لمشاركته ولآرائه للباحثين. Now I would like to summarize what our doctor concluded in his speech. He mentioned that the researcher is defined as an individual engaged in research, a common profession among students and professors in institute and universities and colleges. This the research includes academic, government, and industrial research, each specializing in various fields. Countries typically have research bodies overseeing drives area, employing researchers based on their specialization. It's cultural for a researcher not only to pursue an academic degree, but also the focus on refining their research, presenting it in its most comprehensive form. Humility is key, allowing openness to constructive criticism without resentment. A successful researcher should possess softness, and ability to connect and balance ideas for sound result. Concentration, key observation, and a deep desire to explore the research topic are essential. Careful selection of a suitable topics based on one's ability and a true understanding of the field are crucial. He emphasized many times about this. If you want to select your topic, you have to be very careful before selecting your areas. And then he mentioned that effective planning is necessary to adapt to research timeline. With ample time allocated for studying, researching, and staying updated on relevant information. The research process should progress from the easy to difficult. We have to move on. As a logic, we have to move on from easy to difficult. First of all, the researchers should stand which he understand at that area, and then he have to move on to the difficult one. Apparent to implicit, simple to complex, agreed upon to dispute matters, and from general to specific. Passion is vital, as the researcher repeatedly refers to source until obscure topic becomes clear. Objectivity is crucial. Distancing oneself from personal opinion and bias, it should be avoided. Broad-mindedness, acceptance of others' ideas, and avoiding
fanatism, contribute to success. Steer clear to unfolded conclusion. Don't be swamped by others' fame, and present research results truthfully without any alteration. That is the conclusion our resource person, Dr. Ammar from the University of Kufa has mentioned. Really, we are enjoying to listen his words because he is very far from us. He is in Iraq, more than 5,000 kilometers. But we are enjoying he is sharing his knowledge in the research field. And then I want to conclude the key points, what he mentioned in his lecture. The first one, definition of a researcher. The second one, specialization. Researchers focus on various fields, but he has to focus in his field. Like that, he elaborated in his speech. Educational emphasis. The third one is humility and constructive criticism. The fifth one is the essential traits, the sharpness. These kind of attributes. What is the needed attributes of the researcher? He mentioned that sharpness, intuition, and the ability to connect and balance ideas for sound research result. The sixth one, concentration and observations. The seventh one, topic selection. The eighth one, effective planning or the time plan. Ninth one, progression in research. 10th one, patience. The 11th one, objective. Distancing oneself from personal opinion and bias. That is the important thing he mentioned many times. The bias or one's personal view should not be focused on his research. He should be open in his research. The 12th one is broad-minded and acceptance. What is the result coming? He has to accept all result. The 13th one, avoiding unfounded conclusion. That is the key point our resource has mentioned in his speech. I would like to thank him for his serving, for allotting the time, because in Iraq there is 7:30 morning. On the way, he accepted our invitation, and he presented his presentation in our Zoom platform, so that I thank him personally, and I thank him from the management side in our college, and from the coordinators, those who are organizing this seminar. I thank to him again. I thank to him again. جزاكم الله خير الجزاء وأحسنه. أستاذ بارك الله لكم، وننتظركم مجيئكم مرة بعد مرة لأن نستفيد من علومكم. جزاكم الله خيرا. Thank you. شكرا. The Department of History feels enlightened by sharing the session with you, sir. Thank you. I will stand for technical session 2, formulation of research proposal. Now it's time to honor the guest. We request our beloved head of the department to adorn a short introduction. And we request our beloved head of HOD to present them as well. Thank you, sir. Thank you for your valuable presence. We request the participants to please be connected with us. Now it's time for technical session 2, formulation of research proposal. Dr. Ishtiaq Hussain would preside over the session. Dr. Ishtiaq Hussain, working as assistant professor in the Department of History, Alia University, Kolkata. He has a tremendous record of teaching and research for 5 years. He was awarded with Maulana Azad Junior Research Fellowship in the year of 2018
by University Grants Commission, India. He has published more than 20 papers and has participated and acted as a resource person in more than 15 seminars. The Department of History is pleased to have you as the resource person for this technical session. Over to you, sir. So you can preside over the session. Sam has joined in with us. Hello. Am I audible? Yes, you're audible, sir. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. First of all, it's my August duty to thank the organizing committee for giving me this opportunity to interact with the number of scholars, number of teachers in the field of history to speak on one of the important topic or one of the basic topic in the field of research, that is formulation of research topic or formulation of research proposal in the process of history. My name is Dr. Ishtaq Hussain. I am working as an assistant professor in the Department of History, Alia University. I'll be speaking or deliberating on the formulation of the research proposal, different, what are the different contents, what are the different important considerations that one have to make in formulating the one's research proposal. In fact, I am not here to present a lecture or deliver a lecture. In fact, I'm here for the in a sense of interaction with the other scholars and other different whatever colleagues who have joined this program of research methodology. So I'll begin and I'll I have PowerPoint presentation. It will make easy for us, so I'll present that. Is it visible? PowerPoint presentation? Yes, it's visible. So, to begin with the formulation of research proposal, first we have to understand what is. There are three important, aspects are three important that are interlinked. One is the research, another is research project, and the third one is research proposal. As far as research is concerned, we all know the definition of the research or the meaning of the research. It is a systematic investigation of the data in order to establish the facts and reach new conclusion. It contributes to the production of a new knowledge. This is the process of research. Then come the next step, that is the research project. Well, how does it differs from the research? It is that the research project is a systematic effort towards understanding the specific topic. When we talk about the research, it is a very generic term, it's a very general term. But when we come to the topic of research project, it is an effort that is intended on a specific issue or on a specific topic. It has two important variables. One is proposal and another is the research. So our contention, our meeting point today, our source of interaction, the topic of interaction would be the research proposal, which in fact is a variable, one important variable of any research project, whether it is thesis or it is a dissertation or it is a project funded by any agency. So what does a research proposal means? A research proposal is a summary of research project. It is the a nutshell, you can say a summary of all the research project, what you intend to do and what are the different tools and techniques you are going to use in your research project or PhD, and what are the different methods you are going to use, what are the different literature you have studied, and what are the different loopholes are what we say the research gaps that you are going to cover. So that is the one important aspect of the research proposal. Research proposal, in fact, it is considered as the initial or the basic or the beginning of a research. In the process of research, it is the beginning point, or we can say that it is the basic point. But it is also a basic point in the process of the production of new knowledge, whether in the sense of international development or whether in the sense of national economic or anything. National development, in the process of national development, if you are intended, or if you are trying for the development of a nation, the basic thing from where you start is the research. What are the different things that you're gonna research for the development? What are the different lacunas that our nation is lacking that have to be
field. So this is the initial step, not only in the research but also in the process of the national development. It is an accumulative statement of your project. It is an summary, what we can say, the summary of your project or intended project, its significance, its and what is the significance of your topic, or what is the significance of your research, how it would be contribute to the society, how it would contribute to the different arenas of our life. Then what are the different techniques you are using, what are the different procedures or tools you are using to reach that certain conclusion. So the accumulative statement of all these things is the research proposal. As far as research proposal is concerned, we know that there is no single clear cut format for the research proposal, that you have to do this, everybody have to do accordingly. There are different formats. Every research proposal varies according to the needs of discipline, according to the needs of organization, or according to the needs of institution, because every institution or every discipline follows the different formats. So there are different formats available, and there are certain elements that are very common to the research proposal. And as I'm from the history background, whatever I would be speaking regarding the research proposal, it will be close to the that historical methodology of preparing the research proposal. So coming to the what are the essential elements that should be there in the research proposal. What makes a research proposal more effective? What are the different criteria? Why a scholar is being asked to make a research proposal? Any professor could have just pick up a student from a good background, good educational background, and ask him, just come and do research under me. No, they are supposed to go through this making of this research proposal. And I'll try to convey that at every step, why every step in the research proposal is important, and how does it check the validity of a scholar, how introduction check the validity of scholar, how literature review of a research proposal check the critical ability of the scholar, how data collection or how the methods which we have used check the plan of the researcher, that how he is going to tackle the process of research. So I'll be dealing step by step. So coming to the first step in the research proposal, whenever we make the research proposal, the first step that is important, that is the title. Title or proposition of a title or proposition of a problem. As far as title is concerned, it should be comprehensive as well as brief. It should be both. It should be comprehensive so that it can indicate the nature of the proposed study. It should very face. We have often heard this thing, that face is the index of the mind. So your research proposal's title is the face of your research proposal. So your title should be comprehensive also, so that it can indicate the nature of proposed study, whereas it should also be brief too, to avoid the vagueness. It shouldn't be 3 or 4 line title that would make it in the very first contact with the whom you are trying to attract with your proposal. He find it that it is a vague, it is very lengthy, or it is very fundamental. So there should be a very one should be very clever at picking up the title. It should present the nature of your study, what you are going to study, but it should be also brief. Another important thing, that in your title you must consider that while formulating a research proposal and while giving a title, that your title should be relevant. It should be relevant. It must convey the subject of the investigation, what you are trying to convey, what you are trying to propose. That should be relevant. And that should be clear in your title. There are several important variables or factors that defines your title or your selection of the topic for your research proposal. There are different, for example, it's a matter of interest. Somebody is interested in the economic studies, she would preferably go for the economic history. If So it's up to the interest of the scholar, what has triggered the interest within him or her to go for that particular research. So interest is the first important aspect, that one go for the title, that this title is of my interest, I'm going to study on this, I'm going to propose research proposal on this, and I'm going to get PhD on this, or
I'm going to get project on this. The second important thing that should be the data availability. The data should be available on the because without data it is very difficult to go for the research, because data is the it is the backbone of any research. The third is the relevance. Your topic should be relevant. You should not be studying such a topic which doesn't have any relevance in the present time, which doesn't fit into the society. And another important thing that you should consider while taking the title is while proposing a title is that the ethics. There should be an ethical statement or ethical justification for your topic. Your topic should not be a certain topic that should cause some harm to any particular section of the society. So some ethical sense should prevail while selecting a topic also. The second part of the research proposal is the abstract. Abstract, we all know what is abstract. It is a brief summary of whatever you are going to do. So the project summary is research proposal, and this abstract is the summary of your research proposal. It will include research question, it will include the rationale for the study, it will include if you have any hypothesis, it will include the methods and techniques used, and what are the main findings. But in a very nutshell and in a very brief of approx 300 words you will use, not more than that. Then comes the very important and the next step in the formulation of research proposal, that is the introduction. Introduction, it is the process of introducing the subject to the targeted group whom you are targeting, whether it's any association, any organization, or whether it is a university where you are trying to pursue the PhD. The introduction, it is the process of introducing the subject to the targeted group. You introduce your subject, that this is my subject. It include the statement of the research problem, that what I'm going to try to do in this research. If I'm going to get this grant, if I'm going to get admitted in the PhD, these are the things that I'm going to highlight. These are the some important research gaps that I'm going to fill up. And another important thing that you should mention in the introduction is the purpose of the study. What is the purpose of your, why you are doing this, why it is relevant, what its significance, how it would contribute to the existing knowledge or existing literature. It also it helps a scholar to provide a background and context of the research area. This is a part of the researcher. Here he will flaunt his knowledge of the researcher, that I have such vast knowledge of this research area. Then he'll also provide the rationale for the study. In the introduction, another important aspect is that the researcher will set the boundaries. Setting the boundaries in a topic or in a PhD is very important, because it provides you a clear and very clear cut focus, that what you are going to focus on the study. You cannot be researching a process of 5,000 years or 10,000 years or 100 years or 200. You must be specific, particularly from the historical point of view. There are some theses that are that are continuing for almost 4, 5, 6 centuries, but there should be a clear cut focus, because the researchers come up with our own limitation. So in the introduction you will set that what are the limitation of my work and how I will be clearly focusing on that aspect. If I am studying the 19th century, I'm not going to study each and every aspect of 19th century or 18th century. I'm going to focus on the economic aspect, or I'm going to focus on the social aspect, or I'm going to focus on the political aspect of 18th century. So that is one. Introduction is very important because it determines your clarity of thought. While when a targeted group will read your introduction, he will come to know about your clarity of thought, that how much your thought clarity is present, and what knowledge of subject you possess. So this is the third step that one should be very careful while writing the introduction. And one important another thing, not particular to the introduction but particular to the entire research proposal, is that your language should be very coherent, it should be very clear, it should be very concise in the research proposal. In whichever language you are writing, that language should be very the whole proposal should be very coherent and very concise and very clear in your
The thought process should be reflected, that he had a very clear thought process. So these are the three. This is the third important step in the formulation of research proposal. Going to the next is another significant aspect, that is literature review. Literature review very important. Whenever we hear about the literature review, the only thing which come to our mind is that the literature review is all about that we should study a particular literature, and then we should find what are the research gaps and what are the loopholes that I'm going to cover in my PhD. That is also an important aspect of literature review, but there are other factors that needs to be considered while going through your while making your literature review or writing your literature review. First of all, that literature review, what does it implies, what is its significance? The significance of literature review is that it ensures, it makes clear that you are not discovering anything new. Particularly in the history, we don't do any discoveries. In fact, in sciences there must be some discoveries of new elements, new bacteria, but in history there are no discoveries, no anything. We don't discover anything new. This is the one of the important aspect that literature review reflect, that you are crediting. And second is that you are crediting those scholars, those researchers who had laid the groundwork for your research, because your research will be based on some literature or some thesis or some book. So it is the literature review is the credit to the efforts of those scholars who have already worked on that particular topic. You will give new dimensions to the topic, you will cover the loopholes or research gap, but there are some scholars who have already done some work, and your literature review gives credit to these scholars. Third important thing is that the literature review demonstrate your knowledge of concerned existing literature. When you are presenting your literature review, the examiner or the targeted group will clearly know about that, how much knowledge you possess about the existing literature, how much you have been acquainted with the existing literature on that particular or specific topic. So it demonstrates your knowledge. It also demonstrates your critical ability, that how you are able, how much you are able to uh, critically evaluate the the relevant literature which you are studying, that how you are critically able to evaluate that is the important aspect. Literature review, it gave the presentation, it reflects that the scholar has been very critically analyzing the relevant literature. And then the important task of the literature review, which I mentioned in the very beginning, is that the identifying the research gaps, or the identifying the loopholes. What are the different gaps? If 18th century has been studied, but it hasn't been studied from the economic aspect, so I'm going to deal with that aspect. I'm going to leave political aspect, I'm going to focus on economic aspects. There are several mistakes which one should avoid while doing the literature review, that we should not we should not lack the citation of influential papers. Lacking the citation of influential papers is one of the reason that most of the proposals get rejected. You should be very aware of the relevant literature, relevant papers that has been published in that particular field which you are going to study. Second important is the critical evaluation. You should critically evaluate the literature that is existing already, that existing literature should be very critically evaluated. Third important thing, the more dependence on the secondary sources. If you are relying on mostly on the secondary sources, your project or your proposal won't be much effective to the audience. And the last important aspect that one should avoid, that we should not be we should not be content with the literature that has been written 50 or 60 years ago. You should be knowing the recent developments in the in your topic. What are the recent developments, what are the recent papers? And while citing the recent papers, you should go for the very renowned journals for modern South Asia, or Taylor and Francis, or Sage, whatever the important topics that are being related or that are relevant to your topic, that those should be cited. That will make your proposal more effective. Then coming to the next
topic or the next phase of your research proposal, which I say is that aims and objectives. There are three aspects of the research proposal. One is the aim, another is research question, and another is research objective. These three things are very different. Aims, whenever we speak about the aims are the broader outcome of the research. What does your research contribute? It is normally a one. Your research has normally a one aim. Then the second important thing is that research objectives. Research objectives are the steps to be taken to accomplish the aim. What is your aim? You are going to accomplish that aim, and for that process you are taking several steps. For example, if you are studying about the nature of the 18th century debate, or you are studying about the 18th century debate, so you will identify what are the political maneuverings, or what were the political situation. You will describe the political upheavals in the terms of revolts, or in the terms of decline of Mughal Empire. You will determine the political linkages of zamindars and their growth. You will examine other factors. You will develop other factors. So while framing the research questions, you will be using to identify, to describe, to determine, to examine, to develop, to compare, or to analyze. Another important thing, that is research question. These research questions must be formulated before research objectives, because the research question raises some points, and then how these points need to be answered, it comes under the purview of research objective. For example, when we are questioning any aspects, if I'm giving the example of 18th century, you will formulate the research question first. What are the different political upheavals that emerged in 18th century? When did the Mughal Empire started to decline? Why did the regional powers become dominant and Mughal Empire came to the decline? How does the decline of how does the emergence of regional powers paved the way for the final burial or final decline of Mughal Empire? So while framing this, there should be three important things. One should be aim. It is normally a broader outcome of your research. What outcome your research will produce. The second thing will come the research questions. What are the different questions you are targeting on your specific topic? And the third aspect will be research objectives, how you will accomplish that aim. You will determine the political situation, you will determine the economic situation, you will determine the economic situations, or you will determine intellectual situations. You will describe them in a very different perspective. These all combine and then make the aims and objectives of your research, that what your research proposal or what your research aims to do, and what are your different objectives, and what are the different questions that you are going to answer in your thesis, if you are given the opportunity, or if your research proposal is accepted. Then come the next step, that is methodology. This is also one of the important aspect of your research proposal or research also. The methodology defines your plan to tackle. நான் உடனே பொறுப்பா இதை செஞ்சு இன்ஸ்கட் மெலிசா இருக்குது கட்டல கொஞ்சம் It திக்கா defines your plan to tackle the research. It will make clear to the audience, it will make clear to the targeted group that what are your plans, how you are going to initiate this study, how you are going to conclude this study, or conclude this project, how I'm going to do my thesis, what are the different methods, how I'll collect the data, where I'll find that data, and what would be the process. So it includes everything: the procedure, the technique, how you're going to tackle the situation, the tools, what are the different tools which you're going to use to collect the sources, to analyze the sources, and to generate the research information, to generate the ideas from those sources, to generate the probabilities which haven't been argued, at the probabilities which haven't been explained till now. So these are the aspects that you cover within the methodology. Whenever when I talked about the research proposal, I told you that there are several formats. There is not a single format. So methodology, it's very similar to methodology also. It is often defined by discipline or institution. In history, we have very different
methodologies that we use, although there are new methodologies that are being used, but few scholars don't accept them. So that is important. Justification for your methods, whichever method you are using, you should be very clear to justify that method. For example, I mentioned that there are some methods or some methodologies which haven't still been accepted much. For example, there's new method of psychoanalysis of history, but there are some scholars or some traditional scholars, we can say, for example in Aligarh, who rely morely on the primary sources, on the facts. So they won't be very much impressed with the your methodology of psychoanalysis. So you have to be keep in mind the target of your you keep in mind the psyche of your audience, to whom you are. If you are going to an Aligarh Muslim University, presenting, trying to get PhD there, so you should be more focused on the methodology which they follow there. If you are going to Jawaharlal Nehru University, JNU Delhi, there is a different methodology they prefer. They largely focus on the argumentation. They largely they have a different methodology. So you have to keep in that mind, and whenever you go with a methodology, you are going to present that I'm going to do this research with this type of methodology, you should be able to justify your method, because they might ask you that how come you would be able to succeed or able to do this type of research through this methodology. So that should be very clear about that thing. Then moving to the next step, and indeed the last step of the formulation of the research proposal, is the bibliography. Bibliography is very important uh, aspect of the research proposal. Bibliography includes everything. There are several scholars or several students which come to me that with this mistake, that bibliography only contains those literature that are only cited within your research proposal or within the research whenever we do PhD. But bibliography is a very generic term, and it is a very wide, it has a very wide scope. It includes all the cited as well as the relevant sources. It will include also those sources which you have not cited but which are relevant to your topic. That relevance should be there, relevant should be there. So if you haven't cited any source but you feel that this source is very relevant to my topic, that is, you can include that in bibliography. There should be a clear demarcation of the different categories of the relevant literature which you have incorporated or which you have consulted. For example, primary source should be different, secondary should be different, near contemporary sources are also important. Translations, students often make mistake, they consider translations as a secondary source, but translations are the primary sources. If you are translating a Persian text or Arabic text into an English, that English text would be a primary source. There would be some sources that would not be relevant to your topic. For example, if you are studying the 19th century in Tamil Nadu, so whatever source you find on that would be the primary source. But if you are studying or you are reading for an idea the 19th century of political situation of 19th century in Delhi, so that will come in the purview of contemporary sources, not in the primary sources. Primary are those sources that are directly related to your field of study or specific. In bibliography, the bibliography also depends on the different disciplines, how different disciplines demands the bibliography's format. That depends on your subject and discipline, or that depends on the institution or organization on which you are applying for a project. For example, in history, we generally follow APA style for the formation of bibliography. Another important thing, that is consistency. That consistency is very important in the bibliography. It should be consistency, by I mean that it should be alphabetical in order. You will start everything from the you will start the relevant literature from the alphabetical order, and it should be that whatever style you have chosen, it should be followed throughout in the entire
whether in research or in research proposal, if you're following a style, particular style, you should follow that particular style till the end. There should not be two type of style prevalent in your research. For example, in one at one place you are writing 19th century as 190h 19th century, and at another place you are writing 9NINETEENTH 19th century. So there should be a consistency, and there should be a single format you should choose for that should be followed throughout your research. One important aspect which I forgot to mention while mentioning about the literature review is that you should do the categorization of the literature. You know, there are I have been asked this question by the scholars, by the students, that whenever, sir, we are doing the literature review, so should we study the entire book or should we study the only what commonly we do as a researcher, should study the introduction and conclusion part to get the idea of the book. So for that purpose, in the literature review, you have to categorize the literature. For example, there would be some part of the literature that you should be only having a just an overview of that particular book. There should be some books that you should be mentioning, you should be consulting the only specific chapters from that, and there would be some books that you have to read entirely. There are some books that are specific to your research, you have to read the entire book in that aspect, but there would be some books that you have to just cite a chapter from that, and there will be some. So that is the categorization of literature. That depends on the researchers, how he feels that which topic is more relevant, and there should be relevant. Every whatever secondary source you are mentioning, those should be relevant. Or primary source, that should be relevant. It's not that you are studying the Tamil Nadu and you are mentioning the primary source of 19th century Delhi, so that make irrelevant. For the comparative study, you can do that, but if you are not doing the comparative study, you are doing analysis of particularly Tamil history, then you should be avoiding the irrelevant literature. So categorization of literature is another important thing that one should consider while formulating the research problem. So that's it. I keep it brief. I don't want to bore you much because we have different sessions to attend. I preferably focused on the basic aspects. What are the different important aspects that should be focused, or what are the different key arenas where one should be careful while formulating the research proposal. If anyone have any queries and question, feel free to ask. Thank you. Hello. Participants of the session can interact with the guest for any queries. Any doubts regarding the session can be clarified to the guest. Queries regarding the session can be cleared with the guest. Any queries, please? Thank you, sir. Is there any questions or any queries? Should I leave? So we have a session for a lot of things. Kindly please stay with this. Okay.
So thank you everyone for your kind and patient hearing, and thank you Jamal Mohammed College for giving me this opportunity. Thank you very much. A warm greetings and good morning to one and all gathered and the people who are connected on online. I take this opportunity to thank the technical session and today's guest, Dr. Ishaq Hussain, working as Assistant Professor in Department of History, Alia University, Kolkata. Sir has a tremendous record of teaching and research for experience for 5 years. He was awarded Maulana Azad Junior Research Fellowship in the year of 2018 by University Grants Commission. And Sir has been published more than 20 papers, and he has acted as a resource person in more than 15 seminars. We are very proud and privileged to have you in this session, sir. It was an eye-opening session. Thank you for your valuable lectures, sir. We are an immense pleasure to have you in this particular session. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And with this, we would like to wind up today's sessions. Today we have 2 technical sessions, so we are winding up with this. And tomorrow we have 3 technical sessions to join up with. Please be connected with us on online and be in WhatsApp. Please be connected with us. Thank you. Thank you. Sir,